Yung mga Green Angels ay pwede po i-place. Adi! Good evening to you. Assalamualaikum. I will go to your channel now. Lover boy, nandyan si Kabsat ha. Wala ka naman dito oh. Kurtina naman nandyan kanina. Silipin ko ulit. Pero nandyan yan, nakatambay. Nakikinig ako doon sa kay Ma'am Aykun. Sino ba yun? Sismisan mo nga kung sino yun. Sino yun ba yun? Yung ayaw ng watch hour. Naka 3 hours ka na Kabsat. Jin vlog. Ay, nandito ka na. Kasi kanina wala eh. I-refresh ko nga. Thank you so much, Kabsat. Jin vlog. Matalino kasi si Google. Lalaman na po namin. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan, naka 2 hours and 15 minutes tayo. Sino ba magsa-silent live? Ate, iwan ko na ito. Kami, thank you po. Bukas, may makakatrabaho bukas. Kasi may baon akong trabaho. Hindi lang. Bisalog mo ti Changkon Kabsat. Kwan. Kakakaan ti manin.
Puro lang tama manig. Medyo ano na ako dyan. Thank you, Kabsat, ha. Awan ko yung tambal ko dito. Sa ano yung madayan, naka-live alahat ng anghel. Yan mo, sige Eric. No problem. Yan ang kagustuhan ni Eric. Ang para sa akin lang. Habang nandyan ka, habang tumutulong ka sa amin, habang nag-iingat ka sa amin, kami naman yung mga kibigay na tulong ka. Hindi magsayang ba yung panahon yun? Jeriel, thank you so much, Jeriel. Going to your channel na po. Jeriel. Salamat, Jeriel. Thank you so much, Jeriel. Salamat talaga, Jeriel, sa support ka. Yan, happy ako talaga na nandiyan ka, Jeriel. Support tayo sa Kalinga Prab. Umulan man or ulit. Pwede tayo dito. Nandito pa rin sila. Mamay ko, naku na lang bigyan. Watch R, kami na lang ni Jun Blam. Hayaan mo na lang sa ibang ayaw. Wala, mayaman si Eric kasi hindi niya kailangan yung monetization. Charity, hello. Okay Hello lang. to you. Okay lang. Ako naman ay suggestion lang. Suggestion lang. Suggestion na may dalang app. Kasi nga, teacher ako eh. Teacher ako. Gusto ko na ang development ay hindi hanggang doon lang sa enjoyment. Ang gusto ko, habang nag-enjoy ka, ay madidevelop ka rin. Ibig sabihin, dalawa ang nangyayari sa isang oras sa buhay mo. Di ba Jun Vlog nagpapakahirap pa si ma'am? Nagde-develop. Tayo na lang bigyan niya watch R. Ayaw mo na lang yung iba. So, Ayaw teacher nila kasi eh. ako. Teacher ako, kaya yung passion ko, sayang ang opportunity na nandiyan ka na. Pero pinababayaan mo lang dahil nag-enjoy ka. Wala eh. Naano niyo yung kwento ng isang daga na nakapasok siya, nakatungtong siya sa isang jar na puno ng pagkain. So, nandun siya. Nag-enjoy siya dahil nakakulang siya doon. Nang kain, hindi nakain. Nag-enjoy siya, nag-enjoy talaga siya. Ang kalaunan sa kanyang enjoy na enjoy, naubos na pala niya yung pagkain. Nangyari, siyempre naubos. Eh, malaki yung jar. Nandun na siya sa naka-ilalim ng jar. Paano siya ngayon aakit? Nandun na siya eh. Naubos na niya yung pagkain sa loob ng jar na malaki. Masyadong malaki na jar. Enjoy siya na enjoy. Yung po siya doon. Kain lang kain siya. Kain lang kain. Hanggang sa naubos niya yung pagkain sa jar na yun. So, nandun na siya sa pinakababa ng jar. Saka lang niya na-realize na hindi na siya makaakyat. Hindi niya kayang lundagin yung jar na yun. Kasi nga malaki. Kasi nag-enjoy eh. Nag-enjoy. Ganyan din tayo sa mundo. Enjoy tayo nang enjoy po. Tayo enjoy. Pero hindi natin namalayan na yung oras natin ito matakbo.
dahil sa enjoyment, ubos yung oras mo sa katitig dyan sa cellphone mo or sa anong minawatch mo. Pero, hindi uusad yung mga bagay, opportunity na dapat ay para. Anong opportunity? YPP. Hindi habang nanonood ka ng news, diba? Habang nagkikapagkwento ko na, habang tumitingin ka sa mga taong mahal mo, umiikot ang watcher mo. Kapag umiikot ang watcher mo, ayan, may hinihintay kang alkansya sa buwan mo. Kasi sa wala talaga, abutin ka ng kain doon sa chart. Pag-gising mo, wala na, ubus na si pagkain, hindi ka na makakit. Kasi hindi mo kayang magdagdag. Kaya respect ko naman yung mga decision ng mga tao. Hindi ko naman sila pwedeng force to do this or to do that. Yung akin lang, sayang ang opportunity. Open door na yan eh. Open door na para sa buhay nila. Ako as a teacher, hindi ko ipinagkari ang kaalaman na sayang ang opportunity, sayang ang open doors, sayang, nandyan na eh. Kumbaga para lang yung dito nang hinuhukay mo. Hukay ka ng hukay. Kung kailan nandyan na, tumigil ka. Kasi nga, ang gusto mo, mag-enjoy ka lang. Napagod ka. Napagod ka sa kahuhukay. Ay, naku. Tagal ko nang hinukay to ay, wala pa rin lumabas. Nawala na si enjoyment. Pagod na. Nalikuran mo, hindi mo alam. Nandyan na pala. Yan na pala. Yung next na step. So, ganun lang yun. Gustuhin mo. Gustuhin ko. Ayaw nila. Yun na nga. Mag-enjoy nga tayo. Nag-enjoy tayo na mag-enjoy natin. Hindi lang tayo ang enjoy tayo. Lahat tayo. So, masaya tayo mag-grow, di ba? Masaya tayo pag nakita natin yung kasama. Ay, may dollar sign na siya. Hello, Kabsat Rachel. Going to your channel na, Kabsat. Kabsat Rachel. Ganun lang din yung DYT. Ganun lang yung DYT para tayong naglalagay ng Rachel. Hello. Good evening, Kabsat Rachel. Ganun din yung DYT. Para lang tayong mga para lang tayong mga langgam. Rachel. Nag-enjoy tayo sa pag-iipon ng watch hour. Ganun lang din yun. Rachel Guapahon vlog. The same lang yun. The same. Pero wala eh. Ayun, Kabsat. Nandito na ako sa iyong channel. Ako po nagla-live kay Mr. Madayag. Kabsat. Thank you so much, Sisi Lucy. 8 people in the house. Ayan, naka 2 hours and 30 minutes, 24 minutes na tayo. Abutin ko lang ng 30 minutes, Sisi. This is 6 minutes more to go. Para magpapaalam tayo. Ma'am Imelda, still watching tayo dito na sa live. Nag-silent live si Ma'am Imelda. Ayan. Kaya nga, Latest video, Russell. stay minded dapat. Ay, umalis na siya. Kaya ako, happy ako sa ano eh. Salamat Happy sa ako patamsak. naman eh. 10.46 minutes. The reception of Bea Elish. Kaya na. Ibalik kung anong hirap na dinaanan natin sa Sintamani. Kasi alam ko busy din ako. Pero may after, yung
siya na hinihingi ko dito. Hindi ko siya minalo sa actual lyrics, pero nagbibigay siya sa akin ng realization. Realization na hindi ko hawak ang lahat ng tao. Realization na kahit anong gusto ko na uusad ang isang tao, maturuan siya na dapat pag siya ay ayaw. Kasi kung ano, Laying po, Kabsat, Rachel. Thank you so much. realization siya sa akin eh. Realization siya sa akin. Na kung totoo kang friend, hindi mo iiwanan yung friend mo sa puti. Or hindi mo iiwanan yung friend mo na naghihirap or nagkakahirap. Or, di ba? And since there is the opportunity, nandyan yung window of opportunity na dinaanan ko. At doon din ako punta. The reception of Bea Eilish ay As naka-play. much as possible, gusto kong hinilain kayo sa same. Na, sige, ganito gawin nyo, kasi nga, in time, doon ka rin pupunta sa pinuntahan ko. Doon ka rin, papunta tayong lahat doon. Those are windows of opportunity na nakita ko sa life ko. Aksha, thank you so much, Aksha. Those are windows of opportunity na ikaw as true friend, ayaw mo siyang iiwan doon sa problemang doon lang siya. Yeah. So, thank you so much. Tatapusin ko na lang to sa 2 minutes. 2 hours and 30 minutes. Tatapusin natin to. Aksha, will to your channel. In a little while, Aksha. I will play your live stream, Aksha. I will play your live stream. Even I am out of the live already. I will finish your live stream, Aksha. Thank you so much for coming. I was going to end up the live stream. So maybe next one. But thank you everybody for being here, for enjoying my live stream. Thank you so much. Thank you for the friendship that you offer. Thank you for the support, of course. I am happy that you are supporting me. But of course, I will be very happy if I will be able to support you also. Thank you, Ma'am Lucky Lucille. Short period. Good day. It would work best for each one of us. Kung ako'y sumahod na ng 2 beses, 3 beses sa wife ko, gusto ko na kayo rin ay makakasahod din. Kasi ito ay legit. Hindi ito, si YT ay legit. Hindi ito biro-biro lang. Sinasabi namin na may sinahod. Of course, meron ako sinahod. Ito, this is the evidence. Yung aking mga dito, is the evidence na meron akong income. This is the evidence. Kung hindi ako sasabihan dati, wala, susuporta lang talaga ako. Nag-enjoy ako pag makinig sa mga kwento nila. Makikipagbulahan dyan sa chat box. Nag-enjoy ako nag-enjoy talaga. Pero kung hindi ako nakinig sa mga payo nila, then ngayon, dahil naranasan ko ng sumahod, nakita ko legit siya.
That is why I'm sharing. That is why I'm sharing. Pero wala eh. Sige na. See you all. Bye-bye. Good night, everybody. Guys, ito na si, bigyan natin siya ng watch hour si Idol. Bye, Ma'am Icon. Babasa po natin si Idol Arjun. Tulong natin sa watch hour. Bali 3 hours and 38 minutes and 18 seconds. Idol Jun, babad ko muna sa iyo to. Si Jami, mamaya kita i-puntahan ko. Thank you so much. Idol Jun, babad ko sa iyo to si Idol. Gandang law. Babad ko po sa iyo to ha. Thank you so much po. Babad ko lang ito tatlo. Pero i-ano ko lang ito. Cha-charge ko sa kwarto. Idol Jun. Idol Arjun. Kay Madam Tuglaw. Babad ko lang kung kayong tatlo na natin. Kasi mamaya ko na yung ibang kamay natin. Thank you guys. Ulit ko lang to ah. Hmm? Kabsat, Imelda, nandun si Star. Baka makaidlip na kasi ako, Kabsat. Kaya, sinet ko ng nakababad. Si Star Madayag po. Star Madayag. Si Lucy nakababad lang po si ano. Sweet. Jamie. Sakit na yung likod ko. Full watch na, Rachel. Wapakon. Maturog pa yun. Alas 10 eh. Thank you so much, Kabsat Melda. Nakababad din po.
Tapos na pala. Ni Terima. Kabsat Melda. Baka makatulog ako, Kabsat. I-silent ko na lang. Nakababad lang dyan si Star. Hindi ko siya pinupull out.
Rila at saka si Maya. Yan. Kahit wala mo na Angel dito, dyan ka muna sa bisita mo, sabi ni Hiraya. Walang problema yan, Hiraya. Hindi naman ako nag-claim mo na lang Hiraya. Ang ni-claim mo si OCR. Ayan. Love Life! Ayan, si Sisi ko yan, si Love Life Yao. Hinahanap ko dati yan si Love Life Yao eh. Yun pala si Lucita Romero. Ay, naku talaga. Hanap ako ng hanap niyan kay Love Life Yao. Ang hirap talaga siya i-search. Ayun pala, si Sisi
Hello, Kabsat Marvin. Marvy Pangilinan. Thank you so much. Puntahan kita sandali po. Naghahanap ako ng nagla-live na tambayan. Going to your channel na po, Marvy Pangilinan. Meron pa tayo 3 minutes for the operator vlog. Kuya Oni, nandito ako sa iyong live. Yan. Sisi. Nag-play na lang ako sa mga nag-support Lucy, thank you kagabi. so much. KMM, thank you so much. And of course, si Raya, thank you so much sa supportang tonight. Thank you. Ate Banji, salamat naman. I'm praying, Ate Banji, na ma-solve na yung problema mo. And of course, Glowfish Tetra. Yan, si KMM, thank you so much. And of course, sino pa ba ulit dyan? Lucy Warren, still playing. If Kamani, nakababantay. Thank you so much po. Yeah. So, okay na ako. Yung kabila naman ay ongoing. Nandun naman yung may-ari na. So, pwede ko na lang siyang pabayaan. Importante hindi siya malulubat. At i-attach ko pa lang yung helmet dito. In case of emergency, baka ako malulubat. Baka ako malulubat. Pala na ilabas ko. Dali lang Kabsat Marvy. Nag-open ko itong isa. Para sa ating helmet, para yung ating wires. Style na natin yan sa bag para tayo nakalagay yan sa bag. So, pag tingnan niyo yung aking bag, marami akong wallet ko. Now, yung hindi mo marunong tumingin ng wallet, at kahit anong wallet na lang ang bubuksan nila, wala silang makikita pera. Wala silang makikita pera. Pag wallet lang ang titignan nila, siyempre talaga, wala silang makikita pera. Walang pera doon. So, walang pera sa aking wallet. Yung lagay-lagay doon sa aking wallet. Charger. Marvy Pangilinan. Pag nagkamalay sila ng dakot, ano yan, Kuya Onin? Ay, naku, si Kuya Onin
Gusto